करो माता जी, दया करो मन में आन बसो मन में आन बसो माता जी, दया करो मन में आन बसो माता जी, दया करो तुम बिना लागे सुनो, तुम बिना लागे सुनो, खाली घट में प्रेम भरो, खाली घट में प्रेम भरो माता जी, दया करो मन में आन बसो माता जी,
ஜெய் மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். நமது கவனத்தை நமது இதயத்தில் வைத்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களுடைய இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தங்கள் அருளால் நாங்கள் ஆத்மாதான், ஆத்மா தவிர வேறு எதுவும் அல்ல. தாயே, நாங்கள் தங்களிடத்தில் சரணடைதல் என்பது மனதினால் மட்டுமல்ல, இதயத்தினுள் முழுமையாக நாங்கள் தங்களிடத்தில் சரணடைய வேண்டும். அம்மா, தயவு செய்து எங்களுக்கு அந்த நிலையை தந்தருளுங்கள். தாயே, நாங்கள் அனைவரும் காலை தியானம் செய்வதற்காக தங்கள் முன் அமர்ந்துள்ளோம். தயவு செய்து எங்களின் இந்த தியானத்தை தொடங்குவதற்குரிய அனுமதியை தந்தருளுங்கள். அம்மா, கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ராராவில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி மகாசரஸ்வதி மகாகாளி त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामी
श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை நமது இரு கைகளிலும் சஹஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, தயவு செய்து எங்களுடைய பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, தயவு செய்து எங்களை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். எங்களை எப்பொழுதும் சம நிலையிலேயே நிலைநிறுத்தி எங்களுக்கு தங்களை போன்ற சகிப்புத்தன்மையையும் பொறுமையையும் தந்தருளுங்கள் அம்மா. இதான் நாடி. மெதுவாக நமது கவனத்தை இடா நாடிக்கும் சகஸ்ராராவிற்கும் கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தங்கள் அருளால் எங்களுடைய விருப்பங்கள் தூய்மையாக்கப்பட வேண்டும் அம்மா. நாங்கள் தங்களின் தத்துவத்தை விழிப்புணர்வு அடைந்த நிலையை உணர வேண்டும் தாயே. தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். பிங்களா நாடி. மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது பிங்களா நாடிக்கும் சஹஸ்ராராவிற்கும் கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை, எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது. தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர், அதனை மகிழ்ந்தும் அனுபவிப்பவர் தாங்களே ஆவீரம்மா. தயவு செய்து எங்களுக்கு சக்தியை தந்து தங்களால் எங்களுக்கு தூய்மைப்படுத்தப்பட்டுள்ள விருப்பங்களை செயல் ஆற்றுவதற்கு அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், தங்களின் தத்துவங்கள் எங்களுக்குள் விழிப்புணர்வு அடைவதை நாங்கள் உணர்வதற்குரிய உண்மை நிலையை தயவு செய்து எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா.
சுழுமனை நாடி கவனத்தை நம்முடைய சுழுமனை நாடியிலும் சகஸ்ராராவிற்கும் மெதுவாக கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களை சமநிலையில் நிகழ்காலத்தில் நிலைநிறுத்திடுங்கள் அம்மா. தங்கள் அருளால் நாங்கள் எங்களின் மைய நாடியில் அமைதி நிலையை உணர்கிறோம் தாயே. தங்களின் தத்துவமானது எங்களுக்குள் தர்மத்தையும் உண்மையையும் புரிய வைத்திருக்கிறது. நாங்கள் அந்த தர்மத்தின்படியும் உண்மையை புரிந்து கொண்டு நாங்கள் யார் என்ற நிலைப்பாட்டுடன் இறைவனோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் ஆனந்தத்தை மட்டுமே அனுபவிக்க தயவு செய்து எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய மூலாதார சக்கரம் மந்திரம், ஸ்ரீ கணேச மந்திரம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो நமக. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணத்தை தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு ஞானத்தையும் விவேகத்தையும் தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு தூய்மையையும் தர்மத்தையும் அன்பையும் மங்களகரத்தையும் மன்னித்தல் குணத்தையும் அன்பையும் தந்தருளுங்கள் அம்மா. எங்களின் ஒவ்வொரு செல்களிலும் தயவு செய்து ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை நிரப்பிவிடுங்கள் தாயே. கவனம் நமது மூலாதார சக்கரம். संकटनाशनम श्री गणपति स्तोत्रम। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन् नित्यं आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरप्रभो। विद्यार्थी लभते विद्याम्
धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद् गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकटनाशनं श्री गणपति स्तोत्रम् संपूर्णम्। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी। ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. தாய், தயவு செய்து எங்களை குண்டலினி தாய் மேலிருந்து அனுமதி தாருங்கள் அம்மா. கவனம் நமது மூலாதாரையில் கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து மேலெழும்புங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कुण्डलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரம், மெதுவாக நாபி சக்கரம், மெதுவாக பவசாகரம், மெதுவாக இடது ஹிருதய சக்கரம், ஸ்ரீ சிவபார்வதி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री शिवपार्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. தாய், தங்கள் அருளால் நான் ஆத்மாதான், ஆத்மா தவிர வேறு எதுவும் அல்ல. தங்களின் அன்பை பரிபூர்ணமாக நாங்கள் உணர்வதால்தான் பயமற்ற நிலையில் நிலைத்திருக்கிறோம் அம்மா. தங்களின் அன்பிற்கு எங்களின் பணிவான நன்றிகள் தாயே. கவனம் நமது இடது ஹிருதய சக்கரம், அன்னை அவர்கள் 1993 கூறியவைகள்
உங்களுக்கு எண்ணங்கள் அற்ற நிலை எப்பொழுது கிடைக்கும் என்று பார்ப்போம். நான் நுண்ணறிவும் அல்ல, புத்தியும் அல்ல, சித்தமும் அல்ல, அகங்காரமும் நான் அல்ல, காதும் நான் அல்ல, நாக்கும் நான் அல்ல, வாசனையும் நான் அல்ல, காட்சியும் நான் அல்ல, உணர்வதும் நான் அல்ல, நீரும் நான் அல்ல, நெருப்பும் அல்ல, காற்றும் அல்ல, பூமியும் அல்ல, ஒளியும் காற்றும் நான் அல்ல, சாஸ்வதமான பேரானந்தமான உணர்வே நான். நானே சிவம், நானே சிவம். பிராணனும் நான் அல்ல, ஜீவாதாரமான பஞ்ச வாயும் நான் அல்ல, உடம்பின் 7 ஆதார பொருளும் நான் அல்ல, உடம்பின் பஞ்ச உரையும் நான் அல்ல, கைகளும் அல்ல, கால்களும் அல்ல, உடம்பின் அசையும் எல்லா உறுப்புகளும் நான் அல்ல, சாஸ்வதமான பேரானந்தமான உணர்வே நான். நானே சிவம், நானே சிவம். விருப்பும் வெறுப்பும் பேராசையும் எனக்குள்ளே இல்லை. மனம் விரும்பும் பொருளும் விருப்பப்படும் பொருளும் நான் அல்ல. மமதையும் அகங்காரமும் தர்மமும் எனதல்ல. சாஸ்வதமான பேரானந்தமான உணர்வே நான். நானே சிவன், நானே சிவன். நற்குணமும் துர்குணமும் இன்பமும் வேதனையும் நான் அல்ல. எனக்கு மந்திரமோ புனித தீர்த்தமோ வேதமோ தெரியாது. நான் உணவை உண்பவரும் அல்ல, உணவும் அல்ல, உண்ணும் செயலும் நான் அல்ல. சாஸ்வதமான பேரானந்தமான உணர்வே நான். நானே சிவம், நானே சிவம். எனக்கு மரணமும் இல்லை, குலமும் இல்லை. எனக்கு தந்தையும் இல்லை, தாயும் இல்லை. பிறப்பும் எனக்கில்லை. சகோதரர்களோ நண்பர்களோ குருவோ சிஷ்யனோ எனக்கில்லை. சாஸ்வதமான பேரானந்தமான உணர்வே நான். நானே சிவம், நானே சிவம். அதனால்தான் நீ சாஸ்வதமான பேரானந்தமான உணர்வும் விழிப்புணர்வு தூய்மையான விழிப்புணர்வை அடைவாய். நான் நினைக்கிறேன் இதை நீங்கள் மனப்பாடம் செய்து ஆசிரமத்தில் தினமும் உச்சரிக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் உன்னை நீ உணர்வாய். அன்னை அவர்கள் கூறிய கூற்று. தாய், எங்களுக்கு உண்மையை உணர்த்தியதற்கு எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. அந்த சமர்ப்பித்தல் என்பது எங்களின் இதயத்திலிருந்து நாங்கள் கூறுவதாக இருக்க வேண்டும் தாயே. வெறும் வாய் உதட்டளவில் நாங்கள் கூறவில்லை. நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். கவனம் மெதுவாக விசுத்தி சக்கரம், மெதுவாக ஆக்ஞா சக்கரம், மெதுவாக சகஸ்ராரம், எங்களின் சகஸ்ரார சக்கரத்தில் 1000 இதழ் கொண்ட தாமரையில் அமர்ந்திருக்கும் எங்களின் சகஸ்ரார சுவாமினி, தங்களை நாங்கள் வணங்குகிறோம் அம்மா. தாயே, தங்களின் அன்பினால்
நாங்கள் எங்களின் அகங்காரம், மமகாரம், எண்ணங்கள் என அனைத்தையும் தங்களுடைய பொற்கமல பாதங்களில் சமர்ப்பித்துவிட்டு எண்ணங்களற்ற தியான நிலையில் நிலைத்திருக்கிறோம் அம்மா. தயவு செய்து நாங்கள் பரம் ஆனந்தத்தில் ஆனந்தத்தில் திளைப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் தாயே. கவனம் மெதுவாக நமது நிர்விச்சார நிலை, மெதுவாக நிர்விகல்பா நிலை, ஸ்ரீ சதாசிவா சாப்தா. ஓம் ரமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சதாசிவா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. எண்ணங்களற்ற நிலையில் சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். எண்ணங்களற்ற இதே நிலையில் நேற்றைய தொடர்ச்சி இன்று அன்னையின் உரையை கேட்போம். Austrian women agreed, but I would say German women, that you don't try to become men. First of all, the best way to stop it is not to talk too much. If you start talking like men, then all the bhoots will enter into you and start talking like men only. And then you will see how the men are controlled. We Indian women know how to control our men much better than you do. Why we don't have divorces? Why we don't have problems? We quarrel, all right, doesn't matter. But our men don't run after another woman. We don't dress up, so much. We don't go to hairdressers. We don't have this beauty aids, all that. So develop your self-respect. You are the Shakti. You are the power. If you make your men cabbages, what sort of children you will have? Cabbages only. Respect them. Make them men. Enjoy their manliness. Then they'll never give you up. There's no competition between the two. I find the main problem today in Germany is that the women have lost their senses. This is, I feel, absolutely about German women. Take to music, take to art. So much scope is there. Today, who is remembered? See, in here,
Who is remembered? The musician, Mozart. Everyone remembers Mozart. Even on a chocolate you'll find a Mozart there. I don't know, poor thing, did he ever eat any chocolates or not? Or they will remember, see here, they have Michelangelo, or they'll have Leonardo da Vinci, or they'll have somebody like that. Nobody remembers who was the officer at that time, running with the file up and down. So women have something that they can be of eternal value, that they should develop. The greatest thing is that woman can love and love and love. But when she becomes selfish and self-centered, starts worrying about herself, there's no beauty in her love. Today I took it up special this thing because today you are worshipping me as Kartikeya. Kartikeya was the son of Parvati, Uma. Who was just a mother of these two children, Ganesha and Kartikeya. And one day, the parents, Shankara and Parvati, both of them said, out of you two, the one who goes round the Mother Earth first time will get a special prize. So Kartikeya was the manly power, absolutely. And he said, all right, I'll start on his own conveyance, which was a peacock. Ganesha said to himself, now look at me, I'm a little boy. I am not like him, and my conveyance is a little mouse. How will I manage? But then he thought, my mother is higher than the whole universe. What is this Mother Earth? So this Kartikeya was out, going round the Mother Earth. Sri Ganesha went round his mother 3 times. And he got the prize. Because of that motherly qualities, for him, she is the highest, even higher than Sadashiva. But surprisingly, that is what Sadashiva likes, that you respect your mother, the motherhood in you, the womanhood in you. Yatra narya pujjante tatra ramante devata. Where the women are respectable and respected, there the gods reside. Women are very important. Of course, I must blame the Western men also, the way they have ill-treated their women, have kept out of religion, have always put them down. I mean, India we had Muslims doing that, but they are even very sophisticated aggressors. And they did it very badly and they kept all of them down. But it doesn't matter. Still, forgive them and try to be women, very powerful. The powers of a woman are that of love, which are the powers of God. And that is to be used, than to use other argumentative, intellectualism, all nonsense. Don't waste your energy with that. I would like, especially the Sahajoginis of Germany, to become more and more ladylike. It doesn't mean good cooking only, but in the attitude towards life. To think in a wider way, that the whole Sahaja depends on our love capacity. We have to be extremely loving, extremely kind, looking after Sahajogis, giving them all the joy that is possible. Otherwise, in this country, they can become like vampires.
So be very careful. And for men also, I would say, if there are women of that kind, you must respect them. You must give them all their privileges. Look after them. They look after children, but give them all the assistance, all the money that is needed by them. Do not ask for accounts and things. Let them manage it. At the most, you will become bankrupt. As it is, you are. But first see what is their attitude towards Sahaja Yoga is. I have seen in the families where the women are in charge of the purse, always we get much more money for Sahaja Yoga work than from the houses where the men are in control. It's very surprising. When men are in control, they have to think of their car, they have to think of many big things. But when women are in control, they know how to save money, as I have shown you how I have saved money. Men can never save. They can never save money. Only the women can save, but if they have a larger interest. Otherwise, if they are self-indulgent, they will finish off all the money. By going into the shop to buy a shirt for a man, they will buy all saris for themselves. They can do like that. But if they have wider interest, if they have greater interest, they can use money so cleverly that they'll have always money to spend for others. What do I do? Whatever my husband gives me to run the house is quite a lot, I should say. But I stinge on things. I go to the main markets, get things from there, try to save money on that, save here, save on my clothes. First time I have given my sweaters for dry cleaning in a good shop. That's how a woman saves, and then she spends for a general good. Because that is her real satisfaction. If we develop that kind of a balanced view about our married life, about our social life, we will be ideal people in this world. About school also, I have said it very clearly. Now, if you want to hear about it, I would request, have you got that pamphlet with you? Wanted to read it. Huh? No, you don't have. That's just like men. They themselves said they would like to read it here, you see. If you ask men to do the cooking, everything will be missing. So, Srimataji, may I most respectfully ask you, is there any advantage at all in being a man? without the man, woman cannot express herself. She cannot express. Because she is the potential. He is the kinetic. It's absolutely relative terminology. You cannot exist without a man. You cannot. Even if you have all the fragrance in the Mother Earth, unless and until you have the flowers, how will you know there is fragrance in Mother Earth? Men are most important, otherwise what will they do? All their energy will be all rotten. So if women are the Mother Earth, you are the flowers. Advantage what? You are the people who everybody sees you. Running around like Kartikeya. What can we do? You are like that. You cannot sit at home. You cannot, even in the train, if you are going, you'll find as soon as the train will start, all the men will get out of the train. They can't sit there.
Like I told my husband, what is this all the time you are running out of the house? Why can't you sit in the house for some time? You must sit. So he said, no, in our side, if any man sits in the house, is called as ghar ghusna, means who is all the time in the house, you see. And I said, what do they call to man who always runs away from the house? Ghar bhagna, means the runner away, who runs away. There should be something in between. But that's manly, it's all right. But we can, with Sahaj Yoga, what we can do is to form a little balance between both the things. That is what Sahaj Yoga is, that it gives a balance. Then you start enjoying each other's company so much that even in the house you enjoy, outside also enjoy. So you can be together inside the house, also outside. The interests are the same, because the interest becomes the same. Like the flowers who fall on the Mother Earth, make the Mother Earth fragrant, and then we can say that Mother Earth is pregnant. As beautiful as that. All right. So for education I have already given instructions, and I have already talked about it, that we are not to make a big ado out of this Maria Montessori and this and that. We are going to have Sahaj Yoga schools. All nonsense. Because I have seen those who are teaching in Maria Montessori style, the women have become horrible. I was amazed the amount of ego they have developed in themselves. So you become Sahaj Yoga teachers. And it's going to be a Sahaj Yoga school. In Sydney or in Melbourne, we started the school in Melbourne very nicely. And now they are going to have it in Sydney the same way. And openly it is a Sahaj Yoga school. There's no fear about it. Openly it's a Sahaj Yoga school, and then people have achieved so much out of it. Why should we take any garb like that? We should go all out to say it's a Sahaj Yoga school. So you, the teachers, also become experts in Sahaj Yoga, so that they have to be good Sahaj Yogis, Yoginis, or Sahaj Yogis. They should not be egoistical. There should be no ego in them. They should not be catching. Anybody who's catching is not a good teacher for Sahaj Yoga. It's not like in a Maria Montessori school that in the night the teacher drinks, smokes, and morning time she is a Maria Montessori teacher. Here you have to be a Sahaj Yogini first, and then only you can teach in a Sahaj Yoga school. You have to have that quality. That is very important, as it is important that we should get students who are realized souls or who can get realization. All right. So today's puja is specially for Kartikeya. Kartikeya represents the great, we can see the captain or the leader of all the ganas, of all the, like a commander-in-chief. Ganesha is the king, but he is the commander-in-chief. And because German character is to be in command of everything, we are going to have this puja where the men will be in command of their spirits and their manly qualities, and women will be in command of their womanly qualities. To be in command is different from to be a master. Master owns it. A commander does not own it. He does not own it. That is also lost. Possession is also lost. You just command it. And that is the state we have to come to now, from Ganesha state to the state of Kartikeya, the other way round. Ganesha is nice, he's the king, very nicely sitting down with all the powers. All right?
Innocence is there. But Kartikeya is the one who commands innocence, gives you a power of that commandment. He commands. After the Guru Puja, it's better that we should have the power to command others. And that commanding spirit comes in the men through their talking, through their dynamism, through their personal achievements. For the women, through their loving power, through their forbearance, through their gracious behavior, forgiveness, compassion. So let us develop that today, that we can command it. Means it's not that what we have, but in a position we are to command. I hope you understand what is Kartikeya. May God bless you. அன்னையின் உரையை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். தாய், தயவு செய்து எங்களுக்கு அன்பு, இரக்கம், கருணை, விவேகம், மன்னித்தல் குணம் போன்ற குணங்களை தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. எங்களின் செயல்களை செயலாற்றுவதற்குரிய சக்தியையும் தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாய், இன்றைய தினத்தில் எங்கள் அனைவருக்கும் தியானத்தில் ஆழ்நிலை தியானத்தை உணர செய்தமைக்கும், தங்களின் அன்பு உரையை நாங்கள் கேட்பதற்கும் ஏற்ற சூழ்நிலையை அமைத்து தந்தமைக்கு எங்களின் கோடானு கோடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம் தாயே. தாயே, இன்றைய தியானத்தில் நாங்கள் ஏதேனும் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். தங்களின் கவனத்தில் நாங்கள் எப்பொழுதும் நிலைத்திருக்க வேண்டும் அம்மா. தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். அன்னை அவர்களுக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.